Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student book, page 54 and 55. But before starting the new lesson, I want to check the homework I gave you before. Now, my dear students, let's go to the plan of our lesson of today. As you see, my dear students, we are going to take a new lesson on unit 4. You are what you eat. It's on pages 54 and 55. And in today's lesson, inshallah, we are going to check the homework that we took the last lesson. This is the first part. Number 2, we are going to discuss some questions before starting the new lesson. Number 3, answer some questions after listening to the audio script. And number 4, and it's the last part of the lesson, end the lesson with a quiz on the class point. Okay. Now let's go to the first part of today. Let's go to page 51 to check the homework I gave you before. There are some exercises I gave you, and I wanted you to answer them after reading this text about can you believe. So, my dear students, I want you to open on exercise A on page 51 and follow me to check your answers. Exercise A, match the words to their synonyms. As I told you, each word have one synonym or more. As you see here, I will show you the answers and you to check them on your student book and correct the mistakes. I also gave you another exercise about this reading text. Exercise B, I told you to read the text again and answer these questions. Now I want to show you the answers, and I want to check your answers. If there are anything wrong, I want you to replace them with the right ones. Now, my dear students, I want you to open on another page, page 52. There is an exercise. He wants you to match these idioms about sports, then use each idiom in a sentence of your own. Now I will show you the answers, and I want you to write them on your student book on this exercise. Okay. Now let's go to the lesson of today, my dear students. The first lesson of Unit 4. As you see, you are what you eat.
I want you to open on this page, page 54, and I want you to participate me to answer all the questions. At first, my dear students, as I told you before, I want you to read these questions, and I want to discuss them with you. So I want a student to read the first one and give me an answer. I want your own answer. الناس هتبقى كده معايا واحدة واحدة كده. نبدأ سؤال من الأسئلة ديت قبل ما نبدأ درسنا. وكل واحد هيقول لي أو الناس هتقول لي آرائها أو إجاباتها الخاصة. As you see, the first question is, what is the most unusual thing you have eaten? Who can give me the answer for the question number one? بسام محمد. بسام. أنا السعد. طيب اتفضل يا يوسف. يوسف فاضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طب انتظر يا يوسف. اتفضل. أنس, can you answer the first question? ما فهمت، قولي بالعربي. السؤال الأول يا أنس اللي هو what is the most unusual thing you have ever eaten؟ السؤال ده طبعا ده يعني لو أنت فهمته تقدر تجاوبنا من وجهة نظرك أنت يعني. أها. Can you answer this question or I will give the mic to another student to help you? سد معلش عيد السؤال. السؤال قدامك على الشاشة يا أنس. اقرأه أنت كده. What is the most unusual you have ever eaten? unusual thing you have ever eaten. يعني بيسألك عن يعني شيء غير عادي انت تكون اكلته قبل كده. هل حدث معاك قبل كده الموضوع ده؟ لا. طيب اوكي. طب thanks أنس. Let's give the mic to another student to help you to answer this question. يوسف فاضل. اتفضل يا يوسف. Good morning, Mr. Good morning, يوسف. السؤال الأول يا أستاذ. Yes. What is the most unusual thing you have ever eaten? Yes. The most unusual thing I have eaten, it was some kind of exotic dried fish. Okay. Okay. I wanted to ask you if are you careful about the kinds of foods you eat? Yes. Why? Because maybe it will be poisoned. I will be poisoned if I eat some kind of food. Excellent. What do you think the expression "you are what you eat" means? The title of this unit. You are what you eat. يعني هو بيقول لك ايه عنوان اليونت دوت اللي هو you are what you eat. يعني ده يقصد بيه ايه؟ Maybe the food you eat will affect you in your life. This is what it means. Excellent. ممتاز. برافو عليك يا يوسف. Do you agree this? Yes. Excellent. برافو عليك يا يوسف. يوسف فاضل. برافو عليك. بشكرك كتير. Thanks a lot. ممتاز. طيب now I want another one to discuss these questions with me. حد تاني كده زي يوسف كده يبدأ يعمل معايا مناقشة في الأسئلة اللي موجودة في رأس الصفحة. يلا يا شباب بسرعة كده. I want another student to give us his opinion or his own answers about these two or three questions.
يزيد default. طيب ماشي، اتفضل يا يزيد. Yes, Mr. Yazid, at first I want to ask you, what is the most unusual thing you have ever eaten? Unusual things. I don't have. I haven't eat something unusual. طيب ماشي، okay. طب are you careful about the kinds of foods you eat? Maybe. Okay, why? I don't have a reason for be careful with my food. I just eat. Okay, you just eat only. You don't be care or be careful about the kinds of foods you I eat, mostly cares about things. but you don't have a reason. Yes. Okay, what do you think the expression "you are what you eat" means? What? عيد السطر. What do you think the expression "you are what you eat" means؟ اللي هو عنوان اليونت، عنوان الوحدة. يعني هو بيقول لك بيقصد ايه او بيعني ايه في وجهة نظرك كده؟ يعني لما تقرأ عنوان زي ده بيقول لك you are what you eat. عاد ترجمها العربي لأن ما وضحت لي. you are what you eat يعني انت ماذا تأكل. يعني انت تكون ماذا تأكل. يعني هو عاوز يقول لك الحاجة اللي انت بتأكلها هي دي اللي تمثلك، يعني تمثل صحتك، بعدين أستاذ تمثلك. والله بس صوتك مرة ضعيف جدا يعني ماني سامع. انا قريب جدا من المايك، جدا جدا يعني. بقول لك you are what you eat ديت معناها يعني أنت تكون الشيء الذي تأكله. يعني هو ده معناها لو هنترجمها يعني. فإحنا عاوزين نعرف يعني إيه يقصد بالكلام ده. you are what you eat. What does it mean؟ الشيء الذي تأكله يعني يعني هو الشيء اللي تعجب فيه. الشيء اللي أنت بتأكله ده بيمثل صحتك، يعني بمعنى أصح كده. مثل صحتي. I like eat meat you and like chicken. you like what؟ Eat meat. meat. لحم. You like to eat meat and chicken. طيب do you Yes. agree this title or this phrase or sentence you are what you eat? Do you agree? I don't think so. I disagree. You disagree. Okay. طيب thanks for you يزيد. شكرا ليك يا يزيد، برافو عليك. Thanks a lot. ممتاز يا شباب. طيب now I want to say that I have ever or I have eaten ice cream on pizza before. We can all eat them separately, but I found it difficult to eat them together. Okay, and I think that I am careful about the kinds of foods I eat because it's important to eat delicious and healthy food. Okay, and for the third question, I can say it means that it's important to eat good food to be healthy and fit. Okay, now my dear students, I want you to listen to the audio script and answer the questions related to it. But before the listening audio، قبل ما نبدأ بقى النص الاستماع كده، I want you to read these sentences and give me your own answers. Then we listen again and check the answers. Okay? يعني الأول في عندنا بعض الأسئلة بتتعلق بالموضوع اللي احنا بنتكلم عليها هي وهنختار true أو false، صح أو خطأ. طيب وبعد ما نختار true أو false ونخلص السؤال هنبدأ نسمع النص ونشوف إجابتنا هل طلعت مناسبة للنص ولا لا. يعني هل إجاباتنا طلعت صحيحة ولا فيها شيء. طيب I want a student to read number one and give me his answer. عاوز واحد يقرأ الجملة الأولى وبعدين يديني الإجابة. هتبقى true ولا false؟ طبعا زي ما قلت لكم من وجهة نظره، يعني هنقرأ الجملة ونشوف صح ولا خطأ،
وبعدين نسمع النص تاني، واذا كان في اشياء خاطئه او في اشياء كده نعدلها ان شاء الله. طيب يزيد بفضل، اتفضل يا يزيد. Yes. يلا. Number one, many Japanese restaurants serve a kind of fish that can kill dinners within hours if it's not prepared or properly. What is the answer after reading this sentence? True or false? True. True. طيب اوكي، انا هعمل طبعا دواير على الاجابات اللي انتم بتقولوها، وبعدين نسمع النص ونشوف اجابتنا صحيحه او خطا. يعني انا مش هقول دلوقتي اذا كانت الاجابات صحيحه او خطا غير لما نسمع النص. انا باخد ارائكم فقط الاول. طيب ممتاز، برافو عليك يا زيد. ثانكس ا لوت. اتفضل يا ليث. Okay, مسار. Number 2 ليث. Eating chocolate has been linked to increase in heart disease. Yes. I think true, Mr. You think true. طب you understood the sentence, the meaning of this sentence? Yeah. After listening, I can answer, but هو yes، اللي هو انه الشوكولاتة بيأثر على القلب وبيؤدي للجلطات القلبية. طيب هو بيقول لك has been linked to an increase in زيادة أمراض القلب يعني. يؤدي إلى زيادة أمراض القلب يعني. طيب طيب أنت اختار حاجة وبعدين إحنا هو السمنة تؤدي لزيادة أمراض القلب لأن اللي هي الإيه؟ طيب اللي يعني الشوكولات لما بياكله الشخص يزيد سمنة وبيأثر على القلب بالتالي. تمام تمام. هختار مستر، نختار فولز. بس هو ما قالش. يمكن هو مو قصده انه اتفضل. مش قصده ايه؟ هو ما قال شو مستر لان الصوت راح. انا كنت هقول لك ان هو ما قالش eating a lot of chocolate. انه مش قصده يمكن انه يؤدي الى السمنة ثم يؤدي الى الامراض القلبية. ممتاز ممتاز excellent ممتاز. طيب يبقى هناخد فولس زي ما انت قلت كده. تمام؟ يس مستر. ماشي اوكي ليث. Thanks a lot. طيب now I want another one to read and answer number 3. يلا يا شباب رقم 3. فين ايوان؟ طيب اتفضل يا عمر. عمر محمد. موجود يا مستر. معلش بس في رقم 2 ازاي يعني؟ هو الشوكولاتة ملهاش علاقة بضغط الدم؟ لا هو انا كنت هقول رايي في الجمله ديت ان ايه، ان هو ما قاليش eating a lot of chocolate. ما قالش كده، هو ما قالش eating a lot of chocolate، هو قالت eating chocolate، يعني قال بصفه عامه كده eating chocolate. تمام؟ فانا في وجهه نظري ان هو لو كان قال a lot of chocolate يبقى كده انا اعتقد انها تؤثر وتعمل امراض وكده. انما هو بيقول لي eating chocolate has been linked to an increase in heart disease. تمام؟ فهو زميلك قال فولس، فهنتفق معاه في الراي لعند ما نسمع النص ونشوف هل الاجابات هتطلع صحيحه ام فيها شيء. لان هو في بدايه السؤال يا عمر بيقول لك circle true or false then read and check your answers. يعني بيقول لك ضع فولس او ترو وبعد كده اسمع او طبعا او اقرا وبعدين شوف اجاباتك صح ام خطا. I want you now read number 3 and give us your own. هتقرا رقم 3 وتدينا اجابتك الخاصه انت كمان. Okay. Fresh vegetables are healthier than frozen vegetables. إجابة true يا مستر. هو بيقول لك fresh vegetables are healthier than frozen vegetables. طيب انت هتقول true.
صح كده؟ معايا يا عمر؟ مع حضرتك يا مستر. طيب تمام، انت قلت ترو. تمام. طيب خلاص ماشي اوكي. طيب thanks for you عمر, thanks a lot. طيب now I want another student to read number 4 and give me the answer. ها إيوان فين إيوان؟ إيوان محمد. ايوه مستر. Iwan, I want you to read number 4 and give us your own answer. Okay. Apples, potatoes, and onions all taste the same when you eat them while holding your nose. Yes. True. I think it's false. بقول لك apples, potatoes, and onions all taste the same when eaten while holding your nose. خلي بالك يعني انت you understood the sentence. فهمت ايوه الجملة؟ ايوه. ها طب false. قول لنا كده، طب قول لنا كده يعني ايه اللي انت فهمته؟ اللي فهمته انه لما تقفل خشمك التفاح والبطاطس والبصل كلهم يكون طعمهم نفس الشيء لما تقفل خشمك. تمام. فانت قلت فولس، هيبقى خطأ الكلام ده. ايوه. طيب تمام. طيب ماشي، هنعمل دايرة على فولس وبعدين نسمع ونشوف الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله. طيب ممتاز. طيب thanks for you إيوان, thanks a lot. طيب آخر جملة يا شباب. آخر جملة اللي هي نمبر 5. أحمد ياسين. أحمد ياسين إذا موجود ارفع يدك كده في المايك. الشباب اللي موجودين ولسه ما شاركوش وما ادوناش رأيهم. عمرو خالد. عمرو. محمد سريحان. يزيد فايز. طيب اتفضل اتفضل يا يوسف. يوسف فاضل اتفضل. Hello, Mr. اتفضل يا يوسف. يوسف, I want you to read number, give us your own answer. Okay. Red dye produced from grinding up insects is used in many food items. I think it's true, Mr. You think it's true. طيب تمام. هنضع الدايرة عليها اهوت، هنعمل circle. And now I want you to listen carefully the audio script and you can check your answers. Thanks for you يوسف. برافو عليك يا يوسف. Thanks a lot. دلوقتي احنا هنسمع يا شباب ونبدأ كل واحد كده قال إجابة أو نبدأ كلنا نركز في الإجابات اللي انتوا قلتوها على الشاشة. هل هتطلع صحيحة على حسب اللي احنا هنسمعه والأشياء اللي هم بيقولوها لنا في النص ولا هيبقى فيها تعديل؟ طيب now I want you to pay attention and open your student book on pages 54 and 55 and follow the audio script to know all the information related to this lesson or this part. Okay? Are you ready? Good. Let's start. Food myths. Circle true or false. Then read and check your answers. 1. Many Japanese restaurants serve a kind of fish that can kill diners within hours if it is not prepared properly. 2. Eating chocolate has been linked to an increase in heart disease. 3. Fresh vegetables are healthier than frozen vegetables. 4. Apples, potatoes, and onions all taste the same when eaten while holding your nose.
5. Red dye produced from grinding up insects is used in many food items. 1. Blowfish, which are considered a delicacy in Japan, contain deadly toxins. If not properly prepared, eating blowfish can lead to death by poisoning. Victims usually die within 4 to 24 hours of consuming the fish. Blowfish diners count on specially licensed chefs to prepare the fish safely. 2. A number of studies have shown that chocolate consumption may reduce the risk of developing heart disease and cancer. Scientists believe that antioxidants reduce the chances of developing these diseases. Antioxidants are also thought to enhance blood flow and help maintain healthy cholesterol levels. Dark chocolate and cocoa powder are particularly rich sources of antioxidants. In fact, ounce for ounce, dark chocolate and cocoa have more antioxidants than antioxidant-rich foods like blueberries and green tea. Of course, it's not good to eat too much chocolate, but it's not a good idea to cut chocolate out altogether either. 3. Frozen vegetables are at least as nutritious as fresh vegetables and may sometimes actually be healthier. Fresh vegetables are at their nutritional peak at the moment they are picked. However, they often spend days or weeks in transit, in the produce aisle, and in your refrigerator. Over time, vegetables lose vitamins and minerals. However, frozen vegetables are picked and frozen at their peak. Freezing locks the vitamins and minerals in. When you do buy fresh vegetables, try to pick out ones that seem fresh and have been grown locally. 4. Up to 80% of taste comes not from our taste buds, but from our sense of smell. Taste buds allow us to identify bitter, salty, sweet, and sour flavors, but we depend on the smell of foods to give us most of our sense of flavor. So without smelling the aroma of a food, it is difficult to distinguish one flavor from another. Incidentally, this is why food loses its flavor when you have a stuffed up nose. 5. Many food items with a deep red color, including fruit juices, candies, and gelatin, include a dye called cochineal, or carmine. This dye comes from the shells of the female cochineal insect, which is found in South and Central America. The dye has been used for centuries and dates back to the Aztecs. Okay. Now, my dear students, let's go another time to the questions from number 1 to number 5 to check your answers. Now, I think after listening to the audio script or after reading this text about this topic, food myth or myths, I think you can now correct your mistakes for these questions. ها دلوقتي انا يعني اعتقد الناس تقدر تعدل اذا كان في شيء على حسب النص اللي احنا سمعناه وعلى حسب الموضوع اللي احنا تابعناه في الكتاب في صفحة 54 و 55. ها I want to say what is the wrong sentence only. هنطلع بس من الإجابات بتاعتكم اللي هي الإجابات اللي فيها أخطاء أو اللي هي يعني خطأ. ده طبعا بناء على النص اللي سمعناه. ها يعني أي جملة تكون إجابتها خطأ. عمر، اتفضل يا عمر. عمر محمد. اوكي مستر. the last one is false، يعني هتبقى الإجابة true. ما هي the last one أصلا احنا عاملينها true. احنا عاملينها فعلا true. the last one. ها I want another thing. عاوز حاجة ونمبر تانية. 4 هتبقى true برضو. أيوه ممتاز، برافو عليك. نمبر 4 هتبقى true. يبقى كده هنشيل نمبر 4 اللي هي false وهنعمل true. طيب ها
Is there anything wrong to في حاجة تانية خطأ؟ No. الباقي مظبوط. طيب اوكي thank you عمر thanks a lot thanks for you. طيب I want another student to look carefully at the questions and the answers you gave and say if there is anything wrong or no. عاوز حد كده ينظر في الأسئلة مرة تانية كويس وبعدين يقول لي إذا كان في شيء خطأ أو لا، يعني في حاجة إحنا عاملينها true وهي false أو false وهي true. يلا يا شباب بسرعة كده. ليث. ليث. اتفضل يا ليث. ليث شادي اتفضل. Yes مثلا. is there anything wrong? Number 3 مثلا. Number 3 true or false? اللي هي حتكون false مثلا. طيب I want you to tell us or tell your friends why. لأنه الاثنين هم اثنيناتهم healthy مثلا ف. Excellent. If we look carefully at this part لو احنا نظرنا كويس كده في الجزئية الخاصة بالموضوع ده اهي اللي هي كانت الجزئية رقم 3 نمبر 3 تمام. هنشوف هو بيقول ايه بقى. طلع لي كده منها ليث الجزئية اللي تخلينا نقول ان الكلام اللي هي frozen vegetables are at last us in nurturing as fresh vegetables and may sometimes actually be healthier. Yes. تمام. وتحت هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الجزئيه اللي هي في الاخر ديت freezing looks. ايوه هكمل. طيب freezing looks the vitamins and minerals in when you buy fresh vegetables. يعني ان انت لما الفريزنج لوكس اللي هو الاشياء المجمده او الخضار المجمد اللي انت بتشتريه اذا كان هو طازج نعم اخذته مثلا وجمدته او وضعته في الثلاجه او كده طبعا بيحتفظ على الفيتامين والفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيه تمام. لذلك في الاخر بيقول لك ايه try to pick out once that same fresh and have been ground locally. تمام. يعني هو بيقول لك اهو يعني ان انت لما تيجي تشتري اشتري اللي هو الشيء الطازج اللي هو مزروع بطريقه محليه يعني مزروع محلي. تمام. نعم. تمام. يبقى احنا لما جينا نجاوب طبعا زملائك يعني كانوا اختاروا ان هو ترو مع انه هنا بيقول fresh vegetables are healthier than frozen vegetables. يعني بيقول لك ان الخضروات الطازجه اكثر صحه من المجمده. فهو اختلف معانا الراي في نعم صح. وقال لك لا احنا عندنا الفروزن فيجيتابلز ممكن تكون صحيه جدا لو انت اشتريتها طازجه وجمدتها فبتحافظ على المعادن والفيتامينات بداخلها. والفيتامين. تمام. الفيتامين والمينرالز تمام. طيب thanks for you ليث برافو عليك يا ليث. Thank you مثلا. Thanks a lot. Now my dear students I want to say I have to give you some exercises as a homework related to the lesson of today because I want to go to another part. يعني هناخد بس اقول لكم الواجبات طبعا هيبقى عندنا exercise A و exercise B. طبعا دول بيتعلقوا بالموضوع اللي احنا كنا بنقراه او اللي احنا اخذناه اليوم. Okay? I want you to answer them as a homework and I will check them again in the next lesson inshallah. Now my dear students, let's go to another part and it's the last part of the lesson today. It's a quiz. Consisted of 3 questions. I want you to choose true or false. I want to look carefully at them and choose true or false.
طبعا الناس هتسجل دخول بسرعه يا شباب عشان الوقت زي ما احنا عارفين. هنسجل دخول بسرعه. يلا بسرعه كده. انا خايف ومعايا يوسف. طب فين الباقي؟ احنا خلي بالكم احنا يعني 30 ثانيه وهشيل الباركود وبعدين نبدا الاسئله. 30 ثانيه. يعني الناس بسرعه، الباركود قدامنا اهوت، نمسحه وندخل الكلاس بوينت على اساس ان احنا نشارك في الثلاث اسئله اللي هنختم بيهم الدرس. خلاص يا شباب، فاضل 10 ثواني. الباركود. طيب كده نشيل الباركود والناس اللي ما دخلتش تدخل من المتصفح جوجل، تكتب كلاس بوينت وتسجل دخول برقم الغرفه واسمها. يلا يا شباب. طبعا كل سؤال هديكم 30 ثانيه، كل سؤال 30 ثانيه، يعني نقرا السؤال بسرعه ونختار ترو او فولس، صح او خطا. طيب يعني انا شايف ان الاجابات كلها اختارت فولس. طب نشوف كده. ممتاز، برافو عليكم، اجابه صحيحه. طيب نروح على السؤال الثاني. طيب نشوف الإجابات. في طبعا واحد بس اختار A والباقي اختار B. طب نشوف الإجابة الصحيحة. ممتاز، الإجابة الصحيحة هتبقى فولس اللي هي B. برافو يا شباب. طيب نروح على السؤال الأخير. ممتاز يا شباب. أنا